In this video, I am going to explain one problem from development of surfaces. The problem is, draw the development of the lower portion of a cylinder of diameter 50 mm and axis 70 mm when sectioned by a plane inclined at 40 degree to HP and perpendicular to VP and bisecting the axis. In the question, they're asking draw the development of the lower portion of the cylinder. ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது, அந்த சிலிண்டரோட டயமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 50 mm, அதோட ஆக்சிஸ் ஹைட் வந்து 70 mm. அது வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அதோட சென்டரில் பைசெக்டிங் த ஆக்சிஸ் மீன்ஸ் ஆக்சிஸில் பாதி, அந்த அந்த சிலிண்டரோட ஆக்சிஸில் சென்டரில் இருந்து 40 டிகிரியில் அந்த சிலிண்டரை என்ன பண்ணுறாங்க, இன்க்ளைண்டாக கட் பண்ணுறாங்க. கட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதோட டாப் போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பாட்டமில் இருக்க போர்ஷனுக்கு டெவலப்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க. அந்த டெவலப்மெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், we are going to draw. So first solution, first draw the symbol position of the object. Here the object given is a cylinder. The diameter of the cylinder is 50 mm. In the development of surfaces, always the true shape is coming on horizontal plane only. So first take radius 25 mm in your compass and draw one circle of diameter 50 mm. Mention the dimensions of the cylinder, and then we need to divide this cylinder into 4 equal parts. If you divide the cylinder into 8 equal parts, the diagram comes very accurately. But for time saving and reduce the confusions, I am divide this circle into 4 equal parts. So it's a cylinder, it having top face and bottom face. So for the top face I give the name A, B, C and D. For the bottom face I give the name P, Q or S. So the top face is hide the bottom face, so it is written in bracket. And after completing the true shape, we need to project the lines to the vertical plane from all the points. From A I bring the projection line to the vertical plane for drawing the front view of the object, and from C I'm going to project the line, and from D and B, so this is the center, I bring the projection line, and here the height of the object is 70 mm. So it's 70 mm. I fix the point and I draw the horizontal line. So this is the front view of the cylinder. And now I give the name. The bottom portion is considered as P, Q or S. When we look the object from this side, P is visible. So here P dash, Q is visible. So here Q dash, and R is visible here, R dash. S is invisible, in bracket S dash. Like in the top face also, A is visible A dash, B is visible B dash, C is visible C dash, and D is invisible, in bracket D dash. And in the question, the plane which section the object at 40 degree from the point at the center of the axis. So the plane is bisecting the axis. Bisecting means on the axis la paadi. So that's the meaning for bisecting. So 35 mm I mark the point. So in the point valiya da and the section plane vandu pass agudhu. Okay. So here I place the protractor like this, and here the section plane angle is 40 degree to horizontal plane. 40 degree. So I take the angle 40 degree from this side. Mark 40 degree, and now I am going to draw the section plane. So for draw the section plane, so inside the object we draw darker line
and from outside the object, first one small dotted line, dash line, and next or long dash, and then small dash, long dash, like this. We draw the section plane, and the name of the section plane is VVT. Here we mention the angle. The angle is 40 degree. The section plane angle is 40 degree. After sectioning the object, I am going to give the number on the visible edges. So first we give the number on the visible edges, visible cutting portion. So first here I give number 1 dash, and next the longer edge. Actually here there is no longer edge, it having only generators. Drawing purpose-காக நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், சென்டரில் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஹியர் லாங்கர் எட்ஜ், விசிபிள் லாங்கர் எட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா B and Q. ஹியர் 2 dash, and next visible longer edge பார்த்தீங்கன்னா C and R. This is 3 dash, and finally invisible edge ன்னு பார்க்கும்போது D and S is invisible. So section லைனுக்கு கீழே we mention the number. Here it is 4 dash. So simple portioning is over, and அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணிட்டோம், செக்ஷன் பண்ணியாச்சு. ஃபைனலாக செக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறமா செக்ஷன் பிளேனுக்கு மேலே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து இஸ் நாட் ரெக்வயர்டு. ஸோ இந்த லைன் வந்து லைட்டாக இருக்கணும். கீழே இருக்கிற லைன் வந்து இந்த செக்ஷன் பண்ண இந்த போர்ஷன் வந்து இட் வில் பி டார்க்கர். ஓகே, ஸோ தட் ஒன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். And now we are going to develop this cylinder. So for developing the cylinder, first we need to find out the circumference of the cylinder. So the circumference length is equal to pi into d. Pi into the diameter of the cylinder is 50. So the value is 157. So for 157 mm, we need to draw one straight line. Okay, so first you draw the straight line of the length 157 mm. And here the height of the cylinder is 70 mm. So for 70 mm distance, mark the point and draw the height of the cylinder. Next we need to divide this cylinder portion. நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இந்த சிலிண்டர் அப்படியே கட் பண்ணி அப்படியே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிருக்கோம், டெவலப் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே, சிலிண்டர் 4 டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஹியர் ஆல்சோ இந்த சிலிண்டர் போர்ஷனை வந்து நம்ம 4 டிவைட் பண்ணணும். 157 டிவைடட் பை 4 போட்டிங்கன்னா 39.25 mm வேல்யூ வரும். ஸோ ஐம் கோயிங் டு மார்க் ஹியர் 39.25 approximately. So first division, draw one straight line, very light line, and next second division 39.25, and next third division 39.25. So now we divide the developed cylinder portion into 4 equal parts. ஸோ இங்கே நம்ம சர்க்கிளை வந்து சிலிண்டரை 4 டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த டெவலப் பண்ண சிலிண்டரையும் சிலிண்டர் போர்ஷனையும் நம்ம 4 டிவைட் பண்ணுறோம். அண்ட் டாப் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் த நேம் இஸ் A, B, C, D and A. Bottom portion is P, Q, R, S and again P. And now from the point 1 in that symbol portion diagram, from the point 1
draw one straight line. Draw one straight line, and the point 1 is located on the longer edge A and P. So here A and P, the first point, this is first point, and here also A and P, first point. And next from the point 2, draw one straight line, the point is located on the longer edge, visible longer edge B and Q. So B and Q, here the point 2 is located. And next from point 3, draw one straight line. Point 3 is located on the longer edge C and R. So here C and R longer edge is located at this point. This is point number 3. And finally, invisible edge D and S. Here D and S is here. It is there. It is the longer edge D and S is here. From this point number 4 is located on the invisible longer edge. So here in the developing surface, the longer edge D and S is located here. So the point number 4. This is the place for point number 4. And finally, point number 1 is located on the longer edge A and P. So A and P longer edge. Now we need to trace a smooth curve through these points. So we start from point number 1. ஸோ கர்வை வந்து இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கணும், நம்ம வந்து இப்படி கொண்டு வந்து 2 வழியாக கொண்டு வந்து நெக்ஸ்ட் அகைன் பாயிண்ட் நம்பர் 3, and from point number 3 to 4 and 4 to 1. ஃபஸ்ட் இந்த கர்வை ட்ரேஸ் பண்ணும்போது லைட்டாக ட்ரேஸ் பண்ணுங்க, and finally darken the curve. ஸோ இதில் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்ஷன்ஸை வந்து நம்ம டார்க் பண்ணி காமிக்கணும். The straight line, and that's the line P and 1, and this curve, and 1 and P, and P and P. ஓகே, ஸோ இதுக்கு உள்ள இந்த லைன் இந்த கர்வ்ஸ் எல்லாமே நம்ம டார்க் பண்ணி காமிக்கணும். இதுக்கு மேலே இருக்கிற போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த லைனை விட கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கணும். அதே மாதிரி இன்சைடில் இருக்கிற லைன்ஸ் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் தி சிலிண்டர் பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ longer edges, it having only generators, so these lines are not visible. Okay, so the curve the lines mattum visible irukonu. We need to mention the dimension 157, and here also the height of the cylinder is 70 mm. And finally, the bottom of the diagram we need to mention all dimensions are in mm. Scale, here in this diagram we follow the same scale given in the question. Scale 1:1.